Constant 2, minimum select share, whenever. Batteries ready. AP part tester já feito de inertia, cockpit lights, obviously briefing, flight march, charts. We have it to alpha. Recall for 3 seconds. Normal airfield data, velocity items 127.65 is the 80s. 2765. Garage Delberto Frere International Information Tango, 220 Zulu winds are 181 at 11 knots. Visibility 6 miles. 2,300 scattered. Temperature 26, dew point 21. Current QNH is 1016. Arriving and departing runway 18. Data now items, cams, engine, hydraulics. Doors 1,600. Up speed brake accumulator pressure. Parking brake. Let's see the temperature. Failures, remove high brake temperature. That's it. Check PA. Recife open gas with panels, covers, and exterior walk around. This one. 016. This one calibrated. Temperature a bit lower. Okay, flight director constraint chart 10. The 5,000 the first restriction. Constraint chart 10. Manage. Dash it. Decking oxygen test. Beleza, tô tirando o fone aqui. Tested. 146, climb nav, blue, 6,000. H1016 with 33 feet. Ground speed 0. Recife 2.6 to first turn, end of your 0.6. Pressurization auto start to normal fuel. 10,200 ballast. Cockpit preparation checklist. Gear pins and covers. Removed. Fuel quantity. 10,200 ballast. Seat belts. On. ADIRS. Nav. Burrow reference. QNH 1016. QNH 1015. Cockpit preparation checklist complete. 4160, ready to copy. Aircraft calling Recife clearance delivery. Say again with your call sign. 4160, ready to copy. 4160 is cleared to Sierra Bravo Tango Echo. Fly the TO 1 Alpha departure with the IRZ transition, then as filed. Expect departure runway 18. Climb to flight level 080 via the departure. Expect higher clearances 5 minutes after departure. Approach on 119.905. Squawk 4203. ASUS 4160 clear to Teresina flight level 360 departure runway 18 to move 1 Alpha with Recife after departure 19.905 squawk 4203. Azul 4160, read that correct. QNH is 1016, contact ground on 121.85 when ready for pushback. Enjoy your evening. 2185 for pushback, have a nice day. Briefing para Recife, ameaças de aviação geral de pássaros. A gente vai sair na pista no 8, último guia 2 Alfa com transição Rossi, 2.500 para iniciar a curva, 6.000 a primeira restrição, tá lá na FCU, MSA 3,000, Rossi 4,000 is the grid Mora. Extra fuel time to alternate Fortaleza, it's around 3.4 tons, we have 1 hour and 43 minutes, there's extra fuel. The hotspots that we have, no hotspots until the taxiway for runway 18. The engine auto said we're going to continue to seat. In case of need to return, we are under the maximum daily weight. And that's it. Ladies and gentlemen, welcome aboard flight 4160 destination Teresina. Our estimated time en route today is 1 hour and 24 minutes.
The weather is good, and as soon as we start our descent to Teresina, I will update you with the time of arrival and also the destination weather. Thank you for your attention, enjoy your flight. Tripulação, cheque de portas. Tripulação, cheque de portas. Tec na escuta. Tec na escuta. Tec na escuta. Tec na escuta. Opa, na escuta. Cheque de segurança efetuado. Portas e porões fechados. Trator e barra conectados. Oi, né? Portas checadas. Aeronave gay. Vou pedir push aí. Na sua escuta. Bom voo. Até já. 4160 request pushback. 4160 pushback approved. Pushback is approved. 4160. Before start checklist. ADC. Auto. Parking brake. Set. Takeoff speeds and thrust. V1146, VR146, V2146, flex 63. V1, 146 VR, 146 V2, 124/7 flex, see. 68 Everything is windows. ready. Closed beacon. On. Before start checklist complete. Okay, tech. We are clear to push. We are starting engine 2, then 1 on the sequence. Tech external power. Tô tirando a fonte. Posso tirar o ar-condicionado? Affirmative. Tranquilo. Te aviso quando terminar o cheque de segurança. Clear to push. Iniciando o push. Te aviso quando a área do motor estiver livre. Roger, brakes released. Motor 1 livre. Roger. Starting engine 1. N1 girando. Checked. Aplicar parking brake. Parking brake. Set. Removendo trator e barra. Checked. Tech partida normal no 1, vai sair single, obrigado pela força. Até a próxima. Até a próxima. Bom voo pra vocês. Sinais à direita, até mais. 4160, request taxi. Aircraft calling Recife ground, say again with your call sign. 4160, request taxi. 4160, this is Recife ground on 121.85, please repeat your request. 4160, request taxi. 4160, taxi to runway 18 via taxiways, Mike. Hold short runway 18. Hold short to Mike, runway 18. Clear right side. Clear left side. So, can you fly a plane in real life? Yes, you can see a lot of shorts and radio videos that I'm flying this airplane in real life too. Start engine 2. That's why we are here on VR, having fun with the airplane that we fly in real life.
Starting engine. Fala, Mosquitinho. Oh, super realistic. Yes, it is. You have no idea how immersive it is to fly here in VR. I almost doing exactly what I do in real life in the real aircraft, like at my home. Restart. After start checklist. Anti-ice. Off. Ecom status. Checked. Pitch trim. 29.8. Rudder trim. Neutral. After start checklist complete. Flight controls check. Yet. Full up. Full down. Neutral. Full left. Full right. Neutral. Rudder check. Full left. Full right. Neutral. Taxi checklist. Flight controls. Checked. Checked. Flaps settings. Config 1+F. Config 1+F radar and predictive wind shear system. On and auto. Ecom memo. Takeoff, no blue. Taxi checklist complete. I used to work for Sunwing, and the pilot made me bring to their flight path. And what extremely thick bunk of paper. Do you guys get the same stuff? Negative. We are absolutely paperless nowadays, David. We have all flight plan is here. The charts are here on the EFP. As you can see, for example. The last flight that I did here, all the navigation is here on paper, on the AFP. You don't need any kind of paper anymore inside the cockpit. And thanks God for that, because I work in IT. I'm a former computer science analyst. I have allergies to paper. Everything that I can do digitally, I will try to do that. Azure 4160 contact tower on 118. Newton, yes, I'm a pilot. Enjoy your evening. You can see that I have a lot of shorts here landing the rear airplane, the rear Airbus. Four 310 ready for takeoff. 4610 ready for takeoff. 4160 ready for takeoff. 4160 winds are 181 at 11 knots, cleared for takeoff. Runway 18. Clear for takeoff, runway 18. Coordenação Recife, a linha decola pista no 8 azul 4 km. Tripulação preparada para decolagem. Lineup checklist. Cabin crew. Advised. Takeoff runway. Runway 18. Runway 18. TCAS. TA right. Pack 1 and 2. Off. Departure change. Not required. Lineup checklist complete. Warm up time completed. Let's go. 50% power. Forward pressure on the stick. Takeoff. Yep. Monoplex 63 SRS runway thrustable. Checked. Thrust set. knots. Check it. V1. Rotate. Assault Positive climb. 60 radar contact. Gear up.
Gear up. Nav. Checked. Thrust climb. Climb out of thrust. Checked. Autopilot 2. Checked. Flaps 0. Speed checked. Flaps 0. Expedite climb. Azul 4160 contact Recife approach on line 19.905. Have a good No, one. David. Only the Airbus, not Boeing is here. Thank you, Newton. That's something that we do every day, so that's why we stay a little sharp on that duty. Azul 4160, climb to flying level 160. 160, no problem. Open climb. Checked. And that's the airport. Set standard. Standard cross checked. Passing flight level 048. Now. Check it. Azul 4160, climb to Você flying já level sabe, mas não 240, custa contact lembrar. Recife Center É on proibido fumar a bordo. 125.15. Durante o voo, mantenha seu cinto 12515, climb to Mesmo 240 se a luz luminosa estiver apagada. 460. Em instantes iniciaremos NOS serviço de bordo. Recife Center. Good evening. Azul 4160. Azul 4160, good evening. Azul 4160Q, NH 1016 at RH Gilberto Freire International. Let's fly ARZOPA. Giving airpoints. Confirm. Confirm. What are they using for the chat overlay VR? There is Open Keyboard Lima. It's in the description of the chat. I can have the chat here. I can have all my charts here. My charts, my procedures, my checklists, everything. We have an airplane down here that I'm not seeing in my TCAS. Direct to ARZOPA can to update. Confirm. Confirm. One zero zero. 100. Tripulação, 10.000 pés. Clear radio name. The original. Copy second flight plan. Copy. Progress. Flight level 350 is the optimum. 375 is the maximum. Well, we are going to 360 is the optimal. Let's continue to 360. Let's correct some airports that we're gonna use in case of any emergency during our flight. Sierra Bravo Juliet Uniform is the next one, and the last one next to Teresina's north sector, it's Sierra Bravo Sierra Lima.
quick question, are you in your pilot? I do not understand what you mean. Newton, the destination is a northeast airport here on north of the Brazil. It's called Teresina. Sierra Bravo Tango Echo. So the name is on the title of the Are you first officer, captain in real life? What do you do in something like? Lima, I'm a first officer here on the Airbus. I fly the Airbus in real life. You can see I have a lot of shorts here on my channel landing the real Airbus. I think I posted a video yesterday here on my shorts on my YouTube channel landing the Airbus A321. Seatbelts off. E aí, canal velho? Yes, I'm a real pilot. I fly the Airbus A320 and Airbus A321 in real life. I have some videos here on my shorts landing the real airplane if you wanna see. You to move no alpha to no restrictions into there. Operation, normal entertaining, general briefing, med link contacts. It's almost impossible to read out this table. Final flight level V360. Climb. Checked. Ultra Blue 360 Blue. Are you looking, my friend? I went through class 2 medical and the eye color was red-green deficit. Oh, sorry just to hear that, Lima. I know some people that have this struggle with colors and some, I don't know, but I think for the class 1 medical you need to have 100% accuracy in the colors, but I don't know. 320 initially for Azul 4160, but I don't know in your country how is the rules for color blindness. What else? This one continue here. Let's just check the engines and the systems to see if everything's under control. Hydraulics, fuel, 1020, 500 with 9112, 10,000 exactly there. What we did take off. Wheels and flight controls, everything okay.
I climb. Checked. Oh, you can do this. There's no restrictions right here. Climb. Checked. Sierra Bravo, Tango Echo 02. And let's check the weather in the destination. TSU, RC menu, receive message, and weather. Bravo, Tango Echo, meter sent. I did CAD test and had like 70% success. Still not enough to CPL, TPL, unfortunately. But you can be a private pilot. I'm right. I don't know if you can have this the class 2 medical. I think you can have at least some license. So we have 300 with 01. Calm, winds calm, 34 degrees Celsius. Jesus Christ, this place is hot. $34 degrees at night. Jesus Christ, it's almost Saudi Arabia right now there. Buenas noches, Bernardo. ¿Cómo estás, mi amigo? It's almost the same. Rossi, we already passed that place. We are a little bit heavy to climb to the final flight level. No worries, but we're gonna get there. Yeah, private pilot, but limited to the daylight. I understand that because at night we have a lot of information that are color coded. For example, the tower can have a lot of clearances using the pistols that they have, the light pistols that they have inside the tower, and all these lights are colorblind. For colorblind people, maybe that can be a little bit of trouble. Arrival. Let's see where are we gonna use, what procedure we're gonna use there. Let's remove this discontinuity. And here, Teresina, Sierra Bravo, Tango, Echo, minus 25, 360 now as final, ASUS 4160. Search, and then here, Teresina, arrival, runway. We can use our nav 02. What would be better? I think for this landing, from this sector, I think it's better to arrive on runway 20 because we're gonna have a smaller taxi time. I think it's better. Yeah, let's do that. And let's choose 368, return, search, airport, then remove this discontinuity. So after VTAC, we're gonna fly direct to the destination and then join 368 to arrive. A diferença do 3 para 2 é muito grande em termos de visualização dos movimentos de qualidade. Na verdade, Mosquitinho, sim. O que acontece? Por exemplo, eu estou parado aqui, ó, olhando para frente. Quando você vai pousar, você está enxergando a pista aqui nesse meio aqui.
você, sem tirar o rosto da pista, sem movimentar o seu rosto para baixo, você consegue enxergar os instrumentos com muita nitidez aqui no Quest 3. Por quê? Toda a lente, toda a sua extensão, de fora a fora, a lente é muito nítida. Ela não tem nada de perda assim, né, na qualidade gráfica do centro para as pontas. É uma das lentes que foram tão bem feitas para headset de realidade virtual que essa lente até hoje ela é comparada com lentes de headsets de altíssimo nível aí que a gente tem disponíveis no mercado hoje em dia. Então ela é uma lente de referência, sim, a do Quest 3, até hoje. Mesmo a gente tendo headsets aí que custa 6 vezes mais o preço do Quest. O que vai fazer diferença para você no Quest 2 é o seguinte: você está olhando para a pista aqui no centro da imagem. Quando você for olhar para os instrumentos, você vai ter que fazer isso aqui, ó, olhar para baixo para poder ter o instrumento no centro da lente e depois voltar para olhar para a pista. Olhar para baixo, olhar para a pista. Olhar para baixo, olhar para a pista. Não dá para fazer isso que eu faço, entendeu? De estar olhando para lá e ao mesmo tempo, com a visão periférica, olhar para baixo aqui. Isso é o que você perde um pouco no Quest 2. Mas ele faz as mesmas coisas que o Quest 3 faz. Exatamente a mesma função, entendeu? Chegando mais próximo lá a gente vê, Bernardo. Não sei como é que tá a meteorologia lá a fundo. Tá Cavoque, mais próximo lá a gente decide se faz um visual. Bom, quase chegando no nível de cruzeiro aqui. Let's get out of VR for a few minutes to allow the headsets to recharge a little bit more. Jeffy, hello. Enable. Hello Christian, what do you mean by constraints? Just because we have some chocolates today.
You can see? I don't know. $1,000 to go. Checked. Ah, entenda o seguinte, mosquitinho. VR é uma compra casada. Não se compra realidade virtual se você não tem placa de vídeo. Se você não tem placa de vídeo, pelo menos uma 4070, 4080, realmente nem adianta investir com isso, entendeu? É uma compra casada, que nem eu sempre falo. Você compra a placa de vídeo junto com o VR, senão você vai ter total dor de cabeça. That's gonna add up. Medical. For sure. But it's not that much. It's only 100 grams. It's just a belly maintenance. I'm already under 40 years old, so I can have a little belly. A dead body. Eu tô na vacina hoje, Fabiano. E Val, por uns tempos aqui, sinceramente, bem desanimadinho, viu, com o Ival, cara. Puta porcaria que eu acabo nem voando lá mais. Na verdade, o Trim, você tá usando qual avião aí, Fabiano? Qualquer avião que tem o sistema de performance embutido no próprio avião, ele já vai te dar a informação de trim aqui. Aqui é a informação do THS, tá vendo? Qual que é o trim que você vai usar? Down point 3. Então, mosquitinho, você pode comprar. Vai rodar? Vai. Só que você vai ter que entender que se você pensa que você vai rodar um Airbus pousando em Congonhas, um cenário editado, noturno, com chuva, por exemplo, você está bem enganado, né? A única condição que você vai rodar é, tipo assim, aeronave default, Cessninha, para pousar em aeroporto no interior do meio do mato aí, entendeu? Que não exige quase nada de esforço da máquina para rodar. Caso contrário, e é o que a gente fala, né? Nitidez que você enxerga, toda a nitidez que você enxerga dentro do VR está diretamente ligada ao quanto de potência você tem na sua placa de vídeo. Ah, mas eu estou enxergando tudo embaçado. Parabéns, você está usando uma placa de vídeo que não é ideal. Não é no SBRF, Fabiano. Isso daí é na parte de performance da aeronave. Se você não tem essa parte de performance na própria aeronave, aí você pode usar alguns sites externos aí que fazem esse cálculo para você, entendeu? De THS. Só procurar no Google aí por Airbus Performance Calculator. Vai achar um monte de calculadorinha para você usar.
Cara, mas eu tô vendo aqui, Fabiano. O próprio Fly-by-Wire tem o calculador de performance lá, cara. Você tá vacilando, velho. O próprio Fly-by-Wire tem no software dele lá a calculadora de performance. Lá vai te dar tudo. Olha lá, pelo que eu tô observando aqui, tem, ó. Tá vendo, ó? O Fly-by-Wire ele tem a própria paginazinha deles lá, onde você calcula. E ele dá aqui a distância de pouso, a distância de decolagem, né? No próprio software deles lá, internamente. Imagino que seja esse. Dentro dessa calculadorinha aqui. Olha, eu deixei o Tinder aberto aqui. Mas vocês ficam falando que eu uso o Tinder. Lima, this is the Phoenix A320. I'm talking about the fly-by-wire to the friend that I asking here on the web chat, but I'm using the Phoenix right now. Okay guys, 10 minutes to decide what will be the approach there. In Teresina, you're gonna land VFR or doing an IFR procedure. You decide. Eu, sinceramente, Mosquitinho, eu investiria num Quest 2 usado e usaria o Quest 2 durante um tempo até você conseguir comprar uma placa de vídeo melhor. A imersão fala muito mais alto do que uma placa de vídeo nova. Eu, por exemplo, usei durante muito tempo muitos anos o Quest 2. Então olha só, vou postar um vídeo aqui no link, ó. Eu coloquei um link aí no chat mostrando usando, por exemplo, uma 1660 no Flight Simulator 2020. Ou seja, dá pra rodar? Dá. Então se você for ver os meus vídeos passados aí usando o Quest 2, tem bastante vídeo lá feito com uma 1660, ou seja, menos placa de vídeo que a sua até. E olha aí a qualidade que você consegue extrair num vídeo que nem esse que eu acabei de postar o link aí. Com essa configuração que eu estava usando aí, dava pra voar um Fênix? Não, não dava. Mas imersão pra mim vem em primeiro lugar.
let's prepare the visual approach for runway 020. So if we wanna planning to land on runway 2002, we're gonna arrive on this point, cross to this point, and then join the base to final. Para mim, como piloto real, a imersão vai ser sempre à frente de qualidade gráfica. Sempre. Então, por mais que você fale, não estou enxergando uma imagem 4K, mas você está voando o avião, ao invés de ficar brincando no simulador, você entrar na aeronave, que nem a gente entra no VR, é sinceramente outro patamar de imersão, cara. Usually I only fly with the real weather conditions here in Lima. The wind is calm there, but to land with 20 knots crosswind in the Airbus, it's pretty easy. Remember, the limit, the crosswind limit for this airplane is around 38 knots, so it's almost the half of the limit to 20 knots. Quest 2, e aí você pode partir pro Quest 2 usado aí. Você consegue achar uns usados aí por preço bom até. Tem gente que não acostuma a usar, ou então tem gente que não usa, por exemplo, o cara compra o Quest pra brincar somente com aqueles joguinhos internos, cara, e é bizarro de podre assim, sabe? É igual joguinho de celular, tudo limitado demais, é muito porcaria. E aí o cara que tem PC, que não tem PC, por exemplo, compra o headset e em pouco tempo ele já enjoa. Ele fala, pô, esses joguinhos são muito vagabundos. E realmente são, os jogos internos eles são péssimos, né? E aí a gente que voa usando o PC, usando o headset só como tela praticamente, aí é um mundo paralelo, né, cara? Então tem bastante, a gente acha bastante... A gente encontra bastante headset usado assim. Denis Barros, como você consegue uma performance tão fluida sem travamentos?
se chama magia negra. A gente sacrifica animais indefesos em busca de performance diabólica. Esses dias eu vi uma aqui em Jundiaí por R$800, cara. R$800. Um headset VR. Aí, Denis, te mandei o link aí do vídeo que eu mostro um pouquinho de como que é a configuração do meu PC aqui para rodar a realidade virtual. "15 volts. We are landing VFR today." So let's activate the second flight plan. And the second flight plan will guide us to landing VFR 1800 here with 200 knots. Limit 100. The top of the descent to the khaki 7. Khaki. The hell? Minus 75. That's it. I will show you how is the visual approach there on the destination. What we're gonna do is exactly this procedure here. Let me show you. We are going to enter from this sector on downwind, cross this place, and then land on this runway. We're gonna do all this procedure at 1800 feet, and in the airplane, what we're gonna do to help us to do this procedure, I created some points here on the flight plan. Let me show you. We are going to arrive exactly like in that
gonna arrive here in the center of the screen. We're gonna fly this sector, that is this one sector here, and then turn base, base, and final. That's what we're gonna do. Easy money. And we already created this procedure here on our navigation display to help us to do that. Mosquitinho, eu vi por R$800 no marketplace do Facebook. Aí é aquele esquema, né? Você marca encontro com o cara, vai, encontra no lugar lá que você quer ver, faz o teste, vê se funciona e vai embora. Pega o contato da pessoa e vai que vai. O que eu costumo falar para as pessoas fazerem é o seguinte: uma vez que você fechou o negócio, você fala pro cara, ó, tá aqui, já tô com o dinheiro aqui na mão, tô indo buscar, eu queria que você fizesse só, anunciasse no Mercado Livre, que aí geralmente você consegue até financiar, fazer uma garantia melhor quando você faz a compra, finaliza a compra pelo Mercado Livre, né? Uma dica aí, para comprar esses produtos usados é mais tranquilo fazendo assim. Sim, essa semana.
disable. And let's prepare this airplane for landing. Arrival procedure, let's update the weather. So 3006, 99 using flat full with auto braking medium. Our landing performance, we are with 57 plus 6, 64.5. With medium and max reverse, we're gonna use 1559. We have 200 meters of spare landing distance. As your 4160 descent to cross Te-363 at 4,000 feet, then descend via the Te-363 transition for the nav approach to runway 02 to cross Te-364 at or above 1,900 feet. QNH is 1010, accidental Petronio Cortel. 010, and let's go. Let's listening to the 80s 127 at 8. 1780. Center Equipment Romeo Portella Information Uniform 230 Zulu, winds are 051 at 6 knots. Visibility 6 miles. Sky condition VFR. Temperature 33. Dew point 17. Current QNH is 1010. Arriving and departing runway 02. Center Orbit Romeo Portella Information Uniform 230 Zulu, winds are 051 at 6 knots. Visibility 6 miles. Sky condition VFR. Temperature 33. Dew point 17. Current QNH is 1010. Arriving and departing runway 02. We're going to use runway 20. We have 5 knots crosswind, 5 knots tailwind, to be fair. But no worries. Runway 0220. We will still have a lot of performance even with this 3 knots tailwind on the landing. No issues there. We are not executing any kind of approach. We are descending using this procedure, and we're gonna use this one as reference for our approach. So let's go for the briefing to arrival. The threats here in Teresina, we have general aviation and birds. We're gonna maintain visual separation from all of them, and for general aviation we have the GCAS blue. For the obstacles, we're gonna maintain the minimal descent altitudes to avoid them. We are not executing any start and procedure. The minimal off-route here is 4,000, MSA 3,000. We are planning to execute a visual approach on runway 20. We are entering here on this sector. We're gonna descend into 1,800 and then turn left for the landing on runway 20.
we are descending 500 feet, so it's 700 feet the minimum where we're gonna need to be stable, 500 feet AGL, and then we're gonna continue to descend into the airport elevation that is 220 feet. The extra fuel to alternate Fortaleza is 4.5, 2 hours and 15 minutes. We have tankering to the return. The guidance for approach will be a visual approach with autopilot off, flight directors off, and verge as reference. The flappy will be full, stopping margin 220 minutes, maximum reverse, auto brake medium. We are planning to leave the runway after backtrack on the end after runway hold short. No hotspots for taxi there. No special procedures for the landing on runway 20. After landing, we're gonna leave the runway via Bravo or Alpha. And that's it. I will get a 5. I will subscribe, no pressure or anything. Let me see. Let me try. Checked. The 5 call out. The 5 call out, Lima. You can always have the 5 call out if you want. The secret to have the 5 auto call out is to reduce the power before the 40 feet, because if you leave the power below the 40 feet during flare phase, the FWC computers will generate some priorities to the callouts. What is the best? The retard callout or the 5 callout for the safety of the flight? So the retard callout have more priority. So if you reduce the power a little bit higher, usually you will have down there the 20, the 10, the 5 call out, everything, because the priority for the retard is not necessary anymore because you already are on the idle thrust. Usually it works that way. Roleplay A320 by VR. Yes, I'm a real pilot in this airplane. That's why we are flying in VR today here. Let's see if we have any kind of observation here after landing. Birds, aircraft prohibited with wingspan. Nothing different. 100 turn backtrack. Aircraft with maximum takeoff weight is about 40 tons is at the threshold. We will not need to make the backtrack 180. We will probably leave the runway on Alpha or Bravo. No worries. Now you know the secret to get the 5 call out. It's easy, huh? It's just manage the energy correctly. A little bit nose down, retard after the 50 call out. We're gonna listen the 40, 30, 20, 10, and then the 5 call out, because the priorities for the 5 call out will not be overridden by the retard call out.
these constraints are all set. 1800, 2010. 148, 138. We have 36,000. 118, 128, 148, 20 miles. And operate medium that I forgot. Performance, and the flaps will be full for the engine. That's it. Descending to 2,000 feet initially. Sorry, we're descending to the MSA. The MSA here is 3,000 until we get visual reference to continue our descent. And the MSA, it's around 3,000 around the airport. I think the MSA is around 25, right? Descent, out blue, 3,000 blue. So we can use Sierra Bravo Tango Echo, that is the airport, as reference of 25 nautical miles to the MSA. Mark. Do you use any traffic injectant? Yes, I use the FSTL from the fly-by-wire. FSTLT. I don't know the acronym for that. Is from the fly-by-wire team. But this place is full of loneliness. This part of Brazil, it's really not heavy in traffic. Here the name, FSL TL traffic.
I love this rumble sound that the Phoenix is doing when we are on the descent phase with the idle thrust. It's exactly like that in real airplane. It's a loud rumble of the airplane because we have a lot of vibrations when we are in idle descent. 125.45, have a nice day. Revise all the systems during the descent phase. We are reaching 1 hour of flight. So as we maintain, we usually check for each 1 hour all the systems to see if we have any kind of abnormal indication. Time on Domingos Regional can be mistaken for the Senador Pretonio Ortela Airport. We will not do that. The same tensions. For me, the only problem with the same tensions is that the delay. As soon as you start, you hit the push to talk button, it's too long to wait for the right response. In real life, it's almost immediately that we have a response, so I don't think that it's a good software nowadays. It needs to improve at least the time of a response. Another thing that is different is that the same tensions is programmed to run on FAA rules. For us that fly here in Brazil, there are a lot of differences in the phraseology. So every time that I see people flying here in Brazil with the citation software, it's completely off from what we see in real life and what is being done by the software. Faz parte. Welcome to Eval Network. Quando você está fazendo coordenação com a galera assim, se o cara não está coordenando ou se ele está coordenando, muitas vezes ele está coordenando só pro ego dele, mas não está prestando atenção em absolutamente nada do que está ao redor dele, entendeu? Você precisa aprenderem a parar de voar nessas desgraças desses aeroportos nessa região aí, pelo amor de Deus, cara. Ainda bem que a minha base operacional é Campinas, porque se fosse Congonhas ou Guarulhos eu ia desistir da vida. Não tem como pousar nesses aeroportos, cara. Final de semana na rede. Ou vai pra Vaticim, né? Pelo menos lá você tem uma certeza de que a galera respeita um pouco mais essas coisas. Ou não, né? Sei lá. Vai de cada um. So we are 20,000, we need 60 miles to arrive. We are on 82, 60 miles plus 10, that is the reduction from 250 to 50 knots. We have 10 miles more on safety space here. Pretty good VNAV procedure for Phoenix.
descent. Manage speed. Descent. Are still idle. Acontece que esse é o grande problema, o Scam falou. Você está voando em aeroportos mais famosos que a galera adora fazer merda sem saber voar. Eu, que sou experiente, tipo assim, tenho poucas horas de voo aqui nas redes, né? 10 mil numa rede, 15 mil na outra. Evito voar nesses lugares porque, cara, você precisa ter uma experiência muito fodida para pousar em lugares assim. Saber gerenciar tráfego, saber gerenciar a distância do tráfego à frente, saber fazer umas coisas que até a gente que já voa no dia a dia toda vez, né, com 10 mil horas de voo, sabe que tem que ter uma certa noção do que está fazendo. E adivinha qual que é o aeroporto que a galera gosta de voar? A galera que não sabe absolutamente nada, é exatamente esse. Então assim, cara, final de semana, putz, evita a todo custo fazer esse tipo de coisa. Juliana Andrade, hello. 17,000. 41, 51, we have 67. We are on the ramp. Azul 4160 contacts Teresina approach on 1100.6. Enjoying reading. Teresina 1100.6. Have a nice day. Teresina approach Azul 4160 passing 16,000. Formation Bravo. Azul 4160, good evening. Let's get a little bit darker here. Na verdade, Scanflow, só não passar estresse. Offline, faz a sua pontezinha e divirta-se. E outra, começou a dar estresse, galera entrando na pista, o melhor botão que existe é o offline. Faz o voo inteiro conectadinho, você vê que alguém está atrapalhando, você vai lá e desconecta. Easy money, no stress. É, especialmente assim, entendeu? Começou a dar trabalho demais. Cara que não coordena, aí você tá entrando no IAF, tem um cara chegando junto com você, mas que não vinha coordenando. Cara, offline. Não perde, não passa estresse, entendeu? Well, we have 11,000, 33, 43, we have 48, we have 5 miles.
of extra mileage to reduce the airplane. We are great on the schedule. On VNAV target. Thrust idle. We have 11 knots wind on the wind. Probably we're gonna be a little bit higher on the downwind, but no problem. We have 5 miles to reduce. Coordenação Teresina, 4160, passando 10.000 pés, vai fazer o visual da pista 20. Vai informar quando estiver ingressando na perna do vento. Azul 4160. Reduce everything on the VNAV schedule. Passing 100. Tripulação, 10.000 pés. Terrain on your side. Progress with primary high. You're in below. Let's enter in the stereo cockpit phase. Only the Teresina VOR, 22 miles. We have both airports inside. The first one airport, that is the airport that we are going, and Timon Domingos, that is the second airport that stays the other side of the river, both on visual, both inside. E aí, Mateus? John, is this real? Yes, we are on the real airplane making a live stream right now. And welcome aboard. Already on the 25 miles of the airport, so we can continue to the 1,800 feet. Oi, Ana. Cheque de cabine ok. Bom pouso. Thank you. Set QNH. QNH cross-checked, passing 9,200. Now. Approach checklist.
Borough reference. QNH 1010. QNH 1010 seat belts. On. Minimum. Barrel 700. Auto brake. Medium. Approach checklist complete. Teresina, azul 4160. Iniciando perna do vento, pista 20. Vai informar girando base para final. Pista 20 Teresina. Azul 4160. Speed. Checked. Let's get into this ramp. To start our reducing speed. Checked. Por motivos de segurança, as tomadas serão desligadas para o pouso. Por favor, pedimos que desconectem os carregadores e equipamem teus eletroímãs. Checked. Por favor, afivelhe o cinto de segurança, coloque o poste da poltrona na vertente. This is Flight Simulator 2024, John. Os eletroquímicos devem ser guardados. Awesome city. A little bit hot. That's a great place. And join the downwind on runway 20. It's nice to arrive like that. Low and hot and speed. Fly low and slow. Getting in the downwind. Flaps 1. Speed checked. Flaps 1. Tripulação, preparar para o pouso. 4160. And we are on the downwind. Chrono start. 4160. Establish on final. Aircraft calling Teresina approach. Say again with your call sign. 4160. Establish on final. Azul 4160. Contact tower on 118.8. Good day. 118.8. Have a nice day. Flaps 2. Speed checked. Flaps 2. Autopilot off. Checked. Azul Flight directors off. 4160. Good evening. Flight directors off. Bird on. Bird on. Speed selected. 150. 45 seconds. Let's turn base. Direct to Charlie Fox. Confirm. Confirm. Gear down. Gear down. Flaps 3. Speed checked. Flaps 3. Checked. And that's the airport. Flaps 4. Speed checked. Flaps 4. Manage speed. Checked. Landing checklist. Cabin crew. Devised. ECAR memo. Landing no blue. Landing checklist complete. Easy money. 1000. Checked. Teresina Zoom 4160 final da 20. Our stabilization window is 300 feet. 100 above. Checked. Minimum. Continue. 4. 300 stable. 3.
300. Spoilers. Reverse green. Decel. knots. Auto braking. Auto brake off. That's it, guys. Welcome to Teresina. Clear right side. Clear left side. Lights coming off. Disarmed. Light only will be on because we have 30 degrees outside. Permaneça com seu cintel afivelado até que a aeronave pare completamente e os avisos luminosos de afivelar cintel se apaguem. Tenha cuidado ao abrir os compartimentos Let's see superiores if e we will lembre-se de have levar TO dos seus pertences. any A partir de position agora, to você já pode usar o seu celular. Observe as will restrições not nesse have aeroporto. ground staff Só today voe here. nas áreas permitidas. Desejamos que você tenha um dia azul. Até breve. Five, you have earned a subscriber. Yeah, as I mentioned, it's only because I reduce the power after the 50 callouts, so the priority will be the altitude callouts and not the retard callout. That's why we have 5. Yats Matuska, Flight Simulator 2024. We have some places to stop here. I think this on the only one that is on the front of the tower is this diagonal one. Let's stop it there. Shut down engine 2 and start a view. We have no auxiliary power unit here. Let's turn this airplane and lights off. Brake fan on. And we are back with the audio. It's because I don't have license of the software that we use to stream, so sometimes the audio stops. That's it, guys. Let's make the replay. Let's
go outside. Parking checklist. Parking brake or chocks. Parking brake set. Engines. Off. Fuel pumps. Off. Yellow electrical pump. Off. ADC. Standby. Parking checklist completed. Cabine, azul tech. Oi, Tech, tudo bem? Tô ótimo. E vocês? Bem também. Sejam bem-vindos. Como tá a máquina? 100% aeronave ok. Me passa o remanescente e o óleo. Ó, ficamos com 6.600, a remanescente de volta 18.5 e 18.5 no 2. Beleza, anotado. Vou iniciando o abastecimento com o recomendado, ok? Combinado. Qualquer coisa me chama. Let's watch the replay now. Enable. We need to start the engines first. Ready. Activate. Oh, sorry guys, I was on a wrong window. Let's make the replay again.
isso aí. Desconectando aqui. Ótima semana para vocês aí. For you guys that was following us on this stream today, have a nice week and see you on the next live stream. Bye bye. At least the spot position to landing was on point, even without the marginal. We are getting better. Okay guys, bye bye, see you.